Hello everyone. Today is our lesson 2, learning English through describing photos. So the first question is, what can you see on this photo? What can you see on this photo? Šta možeš da vidiš na ovoj fotografiji? I can see a rowing boat. I can see a rowing boat. Mogu da vidim čamac. Mogu da vidim čamac. I can see clouds. I can see clouds. Mogu da vidim oblake. I can see the sky. I can see the sky. Mogu da vidim nebo. I can see the sea. I can see the sea. Mogu da vidim more ili okean. I can see waves. I can see waves. Mogu da vidim talase. I can see the sand. I can see the sand. Mogu da vidim pesak. I can see palm trees. I can see palm trees. Mogu da vidim palme. Pokušajte da vežbate opisivanje ove fotografije kod kuće sad sami. Prijatan dan vam želim.